Hello student, today we will see the PC2 lecture. In that we will see the steroidal drugs. Steroids are the polycyclic organic compounds containing 1,2-cyclopentanoporhydrophenethrin structure or skeleton. आपण गेल्या वर्षी बघितले steroidal skeleton, that is mainly in the cholesterol structure. त्याच्यामध्ये जे काही बेसिक रिंग आहे त्याला आपण म्हणतो स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर. आता आपण याचं क्लासिफिकेशन बघूया. ॲड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन और anabolic steroids. The example is testosterone, female sex hormone, that is progesterone and estrogen. Next one is glucocorticoids, that is cortisone and hydrocortisone and beta-methazone. These are the some classification of steroidal drugs. First we will see the what is meant by sex hormone. Sex hormone are the hormones which are produced mainly in gonads, ovaries and or testes. They influence the development and directly or indirectly associated with the reproduction. That is called as a sex hormone. हे आपल्याला मेनली आपल्याला जे काही बॉडी पार्टच्या गोनॅड्स, ओव्हरीज नाही तर टेस्टिसमध्ये हे प्रोडक्शन होतो आणि हे मेनली आपल्याला रिप्रोडक्शनमध्ये यूजफुल आहे. नेक्स्ट इज दी ॲड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स. दीज आर दी स्टेरॉइडल हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दी आउटर रिजन ऑफ दी ॲड्रेनल ग्लँड. आता हे ॲड्रेनल ग्लँड हे आपल्या किडनीच्या वरच्या साईडला असतो, त्याला आपण म्हणतो ॲड्रेनल ग्लँड. ॲड्रेनल ग्लँड विल बी सिक्रेट्स दी adrenocortical hormone. It regulates the various functions of the body. आता आपण ह्याच्यातलं पहिलं ट्रे बघूया, टेस्टोस्टेरोन. It occurs as a white crystalline powder, odorless, tasteless and very slightly soluble in water. Next we will see that is very important, that is uses. It is in the treatment of hypogonadism. That is reduces the functional activity of the testes and ovaries. आता हायपोगोनाडिझम म्हणजे काय? आता जे काय आपलं टेस्टिस आणि ओव्हरीज आहेत त्याचं जर करता ॲक्टिव्हिटी जास्त वाढलं असेल तर त्या केसमध्ये कमी करण्यासाठी आपल्याला हे ड्रग द्यावं लागतं. दॅट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हायपोगोनाडिझम. ऑल्सो इन ट्रीटमेंट ऑफ दी मायक्रोपेनिस इन चाइल्डहुड टू स्टिम्युलेट दी erythropoiesis, that is the production of RBC production साठी हे स्टिम्युलेट करतो. also for muscle development and also to treat the male infertility. जर का मेलमध्ये इनफर्टिलिटी असेल तर ट्रीट करण्यासाठी हे टेस्टोस्टेरोन हे ड्रग दिलं जातो. also in female to treat the breast cancer, to treat the menopause symptoms, that is the menstrual cycle disturbances, also for the relief of pains in labor. डिलिव्हरीच्या वेळेस जे काही पेन होत असतो, त्रास होत असतो ते ट्रीट करण्यासाठी आपल्याला टेस्टोस्टेरोन हे ड्रग दिलं जातं. इट इज इन दी डोसेस फॉर्म इज टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, इम्प्लांट, टॅबलेट. दॅट इज टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट BP, टेस्टोस्टेरोन डिकोनेट BP, टेस्टोस्टेरोन इथोनेट BP. These are the some dosage form. The brand names are Testoviron, Testanon and Testoform. These are the some brand names. Next we will see the progesterone. It occurs as a colorless crystals or white or slightly yellowish crystalline powder. It is practically insoluble in water but freely soluble in alcohol. The uses are: it is used to treat the abnormal uterine bleeding, that is also called as dysfunctional uterine bleeding, to treat the habitual abortion, also to maintain the pregnancyच्या वेळेसमध्ये हे ड्रग आपल्याला खूप युजफुल होतो. to treat the premenstrual syndromes like stress and anxiety, to also treat the cancer of breast,
Also to treat the cancer of endometrium, that is the inner epithelial layer of uterus, तर आपण म्हणतो endometrium, त्या कॅन्सरमध्ये आपण हे ड्रग यूज करतो. इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन अँड इम्प्लांट. द ब्रँड नेम इज प्रोजेस्टिन, प्रोल्युटॉन अँड Menstrugen. These are the some brand name. Next one is the estradiol. It is the derivative of the estrone. The uses are, it is used to treat the menopause symptoms, that is the menstrual cycle disturbances. Also to treat the primary amenorrhea and delayed onset of puberty. To the primary amenorrhea means that is the absence of menstrual period or absence of menstrual cycle, त्याला आपण म्हणतो प्रायमरी amenorrhea. amenorrhea means that is the absence of menstrual cycle. जर करता कुठल्या केसमध्ये कुठल्या लेडीजमध्ये menstrual cycle येत नसेल तर त्या केसमध्ये आपण हे ड्रग देऊ शकतो. and also to delayed onset of puberty. puberty म्हणजे काय? फिजिकल चेंजेस इन that is चाइल्ड टू अडल्ट प्रोसेस, म्हणजे चाइल्ड टू अडल्ट प्रोसेसमध्ये जे काही चेंजेस होतो तर आपण म्हणतो प्युबर्टी. जर करता ते प्युबर्टी डिलेड होत असेल तर त्या केसमध्ये आपण हे ड्रग देऊ शकतो. ऑल्सो टू ट्रीट दी ब्रेस्ट कॅन्सर, टू ट्रीट दी प्रोस्टेट ग्लँड कॅन्सर. दीज आर दी सम युजेस. इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन अँड ऑल्सो इन कॉम्बिनेशन विथ बेंजोड इंजेक्शन BP. ब्रँड नेम इज ओवासेप्ट अँड Apocrine. These are the two brand name. Next one is cortisone. The uses are, it is used to treat the asthma, to treat the anaphylactic reaction, that is the allergic reaction, replacement therapy in the adrenocortical failure, also in the treatment of Addison's disease, that is the Addison's disease symptoms like abdominal pain आहे, loss of appetite आहे, also low BP, vomiting and absence of menstrual cycle. These are the some Addison's disease. त्या केसमध्ये आपण हे ड्रग देऊ शकतो. Also to treat the dermatological disorders, also to prevent the hypercalcemia, that is the high calcium in blood. त्या केसमध्ये आपण हे ड्रग घेऊ शकतो. That is to prevent the high calcium in the blood. Also to treat the rheumatoid arthritis. It is in the form of injection and tablet. The brand names are Cortine, Otec and Cotral H. These are the some brand name. Next is the hydrocortisone. In this there will be a physical property, storage and uses are same as cortisone. That is the drug is hydrocortisone. It is in the form of injection, ointment, eye drops, cream, tablets and suppositories. The brand name is Cortese, Nebacortril and Tetracortil. These are some brand names. Next one is the prednisolone. This is one of the important drug. It is also used to treat the asthma, rheumatoid arthritis and inflammation of eye, and also to treat the blood disorder and blood cancer. These are the some uses of this prednisolone. It is in the form of tablet, eye drop and injection. The brand name is Prednisol, Histapred and Histocortin. Next drug is the betamethasone. It is used to control the eczema. Eczema means gazgan, that is the skin disease, that is the rashes, dryness, etc. etc. तर आपण म्हणतो गजकण, नाही तर त्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो एक्झेमा. It is also to treat the severe type of psoriasis, also to treat the pruritus, that is the uncontrollable irritating sensation at any part of the body. त्याला आपण म्हणतो प्रोरिटिस. त्या केसमध्ये आपण बेटामेथाझोन हे ड्रग यूज करू शकतो. Also to treat the asthma and dermatitis. It is in the form of tablet, eye drop and injection. The brand name is Bitnovate.
Bitnilam, Bitnisol and Accord. These are the some brand name. The last drug is the Nandrolone. Nandrolone, that is the drug. It is the white or creamy white crystalline powder, characteristic odor, freely soluble in alcohol and chloroform. And it is stored in well closed light resistant container. The uses are as same as testosterone. It is in the form of injection. The brand name is Durabulin, Nandrolone and Duobolin. These are the some brand names.